Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mun yi magana akan ladubba, wasu daga cikin ladubba da lokutan da ake karɓar addu'a. Yanayi na addu'a kamar yadda muka ambata za ka iya yi da larabci wanda shi aka fi so, idan baka iya ba za ka yi da hausa. Akwai amma addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wa'inda suna da muhimmanci. Idan kana da dama ka haddace su a yanda suke, ka san kuma ma'anansu ka yi addu'a da su. Sauran bukatocinka wa'inda kake da su da kake bukata, to sai ya kasance ka yi su da yarenka bayan ka yi wa'innan addu'o'i da ake ce ma'asurai, wato wa'inda aka karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda suka zo cikin Qur'ani. Malamai suna cewa farko idan kana so addu'anka ta samu karɓuwa, mataki na farko shine gabatar da yabon Allah subhanahu ta'ala da maraicewa ga Allah subhanahu ta'ala da yin tawassulat, wato wasu nau'o'a na kalmomi na kamun kafa wajen Allah subhanahu ta'ala, wanda za mu ambaci wasu daga cikinsu. Sannan kuma da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ta farko wa'inda malamai suka ce ta kunshi kusan duk wani, wato ta kunshi sunan Allah al'azam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabi yana yin addu'a da ita. Manzon Allah ce ya roƙi Allah da sunan shi mafi girma, wanda idan aka roƙe shi zai karba. To gabatar da ita a farkon addu'a yana da muhimmanci sosai. Addu'a ita ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allah, ina roƙonka cewa na san kai ne Allah, ba abun bauta da gaskiya sai kai, wanda ya ƙagi sammai da ƙasai, mai baiwa, wanda yake tsayayye, ya zarjar ikram, mai girma da ɗaukaka, mai karimci, sannan wanda yake tsayayye rayayye kuma tsayayye da kanshi. Ina roƙonka kamun kaza. Wannan yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu ta'ala yana da matuƙar muhimmanci a lokacin da mutum zai addu'a yi. Zan maimaita: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sannan sai mutum ya faɗi buƙatar shi. Wani ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana yake cewa ya roƙi Allah da sunan shi mafi girma, wanda idan aka roƙe shi zai karba. Haka akwai wata irinta: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ina roƙonka, ina shaida ba an bautawa da kai gaskiya sai kai kaɗai kake tilo, as-samad, wanda kowa yake nufata da buƙatocin shi, wanda bai haifa ba a haife shi ba kuma bai da wani tamka. Da wannan addu'ar da wadda ta gabata kirari ne ga Allah subhanahu ta'ala da wahdaniyya, da tabbatar mashi cewa shi kadai yake, tauhidi kenan, da kadai tashi, da kore duk wani abokin tarayya gare shi, da kankan da kai, da nuna cewa shi kadai kake neman baiwan shi, domin ka ce almannan shine mai baiwa, sannan ka ce shine ya kage sammai da kasai, kuma yana da karimci, yana da girma, wanda yake da girma kuma da karimci. Idan aka roƙe shi bayarwa yake yi. Sannan ka faɗi cewa tsayayye ne, rayayye ne, kuma tsaye da kanshi, bai buƙatuwa zuwa ga kowa. To duk abin da Allah ke ga Allah subhanahu ta'ala zai iya bayarwa. A ta biyu ma ka tabbatar da wahdaniyar Allah, sannan ka tabbatar mashi cewa shine samad, sannan ka kore mashi duk wani shirka da kuma cewa tarayya ko kuma kamanceceniya da wani. To shi yasa wa'annan tawassulat in guda biyu suke da muhimmanci sosai wajen yin addu'a. Sannan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci, bal
wasu malamai suna cewa shine tambari da za mu yi a ƙarshen addu'a mu ta samu karbuwa. Wani malami yake cewa idan ka yi salati a farkon addu'anka ka yi a ƙarshe, Allah subhanahu ta'ala ba zai ki ya karbi salatai guda biyu ba ya bar addu'ar da ke tsakaninsu. Kenan bayan mutum ya yi wa'ancan tawassulat ɗin da yabo ga Allah subhanahu ta'ala, sannan ya ƙara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya roƙi buƙatar shi bayan ya gama yin salati, to ana fatan cewa mutum an karɓi wannan addu'a, musamman idan ya yi ta lokutan da suke lokutan karɓar addu'a. Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace, ya mana tawfiki. Allah ka karɓi addu'o'inmu ya karimu ya mannan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.